In August 1999, the contract for the bridge was awarded to NUTTAL of the UK. Construction started on site early in November 1999. The bridge was completed and opened to traffic in September 2002 by the Honourable Prime Minister Begum Khalida Zia. The bridge, which is the main feature of the project, is a reinforced concrete box girder. It was built using the in situ concrete balanced cantilever technique. The bridge is 929 metres long. It's supported on 8 piers and the main spans are each 110 metres long. On the top of each pier there are 4 massive elastomeric bearings. These bearings weigh over 1 tonne each and they support a load each of 1,400 tonnes. The bridge is designed for a life of 120 years, but the bearings only last about 25 to 30 years. So during the life of the bridge we can expect to have to replace the bearings 3 or 4 times. It was therefore a design requirement that these bearings could be replaced. We're now replacing one of the bearings on Pier 6. The method of replacing a bearing involves jacking the bridge up, removing the old bearing, putting the new bearing in place and jacking the bridge down again. To achieve this, we have to agree a method with the bridge designer. The main feature of the method was the selection of the size of jack. These had to be of sufficient size to lift the bridge, but small enough to fit in the space available. Once the detailed method statement was agreed with the bridge designer, we then submitted it to the employer's representative for discussion and acceptance. A considerable amount of temporary steelwork had to be fabricated for this operation, and we did this here on site with our own welders. Because of the restricted access, each component had to be capable of being manually handled into position. On barge number 1, behind me, you see the telescopic crane that will be used to lift the old bearing down from the bridge and lift the new bearing up. You can see it's already raised on its outriggers, and welded brackets have been welded to the deck of the barge and secured around the outriggers to give stability. On the head of the jib, you can see the flat platform that will be used to carry the bearings and also to lift equipment up and down as required. The first task we had was to install the jacks, but you cannot just install the jacks direct onto the concrete, otherwise you would damage it because it's insufficiently strong. You have to place steel spreader plates underneath the jacks to spread the load and ensure it goes into a part of the concrete that can accommodate the load. The jacking was a carefully controlled operation, done in 5 equal increments. After each one, we carefully measured the height that we had raised. There is a God after all. It's gone like that. On completion, we measured the pressure to check that the load was of the right order. We then screwed down the collars so that the collars were taking the load and disconnected the hydraulics. With the bridge jacked up, we have to free the bearing from both the bridge and the pier. Now the bearing is fixed to the bridge deck by a 20mm layer of epoxy grout. The way we take this out is to drill it and hammer it. The access is very restricted.
We have the jacks along each side, so you can only work from each end. You're working in a space that is 1 metre wide, 20 millimetres high, and you've got to go in 600 millimetres from each end. That task took 5.5 days of unbroken working. With the top of the bearing free from the bridge deck, we have to free the bearing from the pier. Now the bearing is fixed to the pier by a very thin 5mm layer of epoxy glue, which is extremely high strength. This layer is too thin to drill, so we had to use a sharp-edged tool in an impact gun and try and peel it off the top of the pier. Remember that we're working from the ends. We only have the headroom that we've created by removing the grout. With the bearing free, we constructed a steel sliding track between the adjacent legs of the pier. The bearing was pulled out longitudinally until it was clear of the jack. Back in the yard, the new bearing is being prepared to be lifted up to the pier. A lifting frame is attached and the bearing is cleaned and primed. On the barge, a steel table to transfer the new bearing to the crane is being constructed. The new bearing is then carefully taken down to the barge and transferred to the newly built table. The barge is then taken out to the pier and moored. When we're using the crane, we have to remember that we cannot slew the jib, so we have to moor it in exactly the right position so that when we extend the jib, it is central on the working platform. Once in position, the platform is lifted to be level with the old bearing. The old bearing is pulled onto the platform and lowered to the deck of the barge. The new bearing is then pulled onto the lifting platform and raised to the pier head. Once it is at the correct level, it is drawn onto the sliding platform, ready to be pulled into its final position. The bearing is a standard elastomeric bearing, though a very large one. It measures 1 metre wide by 1.2 metres long by 380 millimetres deep. The way these bearings are manufactured is a sandwich of rubber and steel. Alternate layers, 16mm of rubber, followed by a 4mm steel plate, and this goes all the way up the full depth of the bearing. Five mm strips of steel are secured in place to establish a level for the adhesive. The surface of the plinth on which the bearing will sit is cleaned. The adhesive has been mixed. We now have just 45 minutes to prepare the 5mm adhesive bed and pull the bearing into position. The adhesive is spread and levelled. The steel strips have been removed and the bearing is about to be pulled into place.
When the bearing is in its final position, it is secured and the sledge on which the bearing has been pulled into place is drawn from underneath. The sledge consists of 4 narrow forks. The bearing can now be floated into exactly the right position and left for the epoxy glue to harden. With the new bearing now fixed to the pier, we have to fix it to the bridge. A shutter is placed around the gap between the top of the bearing and the bridge, and this is filled with epoxy grout. After an appropriate period to allow the grout to cure and gain strength, we jacked the bridge down and transferred the load onto the new bearing. After that, our only task was to remove all the equipment and clear the site. Change of bearing is the most important and is the biggest item of work of maintenance of a bridge. This should be undertaken by an expert under the supervision and in consultation with the designer of the bridge. NUTTAL is changing the bearing in consultation with the designer of this bridge and under the direct supervision of Helco Limited. They have done a great job. Thank you. সালের অগাস্ট মাসে যুক্তরাজ্যের একটি প্রতিষ্ঠান NUTTALকে সেতু নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেতুটি নির্মাণের কাজ শুরু হয় 1999 সালের নভেম্বর মাসে। নির্মাণ কাজ শেষে 2002 সালের সেপ্টেম্বর মাসে সকলের চলাচলের জন্য সেতুটি উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। প্রকল্পের মুখ্য উপাদান এই সেতুটি প্রকৃতপক্ষে একটি শক্তিশালী কংক্রিট বক্স গার্ডার ইনসিটিউ কনসেন্ট্রেট ব্যালেন্সড ক্যান্টিলিভার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। 929 মিটার লম্বা এই সেতুটি 8টি পিলার বা স্তম্ভের উপর নির্মিত। প্রতিটি প্রধান স্প্যানের দৈর্ঘ্য 110 মিটার। প্রতিটি পিলার বা স্তম্ভের উপর 4টি করে বিশালাকৃতির ইলাস্টোমেরিক বিয়ারিং আছে, যার প্রতিটির ওজন 1 টনের বেশি এবং প্রতিটি বিয়ারিং 1400 টন ওজন বহন করার ক্ষমতা রাখে। সেতুটির জীবনকাল 120 বছর নির্ধারণ করা হলেও এর বিয়ারিংগুলির মেয়াদ 25 থেকে 30 বছরের বেশি নয়। কাজেই সেতুটির আয়ুষ্কালের মধ্যে বিয়ারিংগুলি 3 থেকে 4 বার বদল করতে হবে বলে অনুমান করা যায়। তাই বিয়ারিংগুলি বদল করবার জন্য একটি ডিজাইনের প্রয়োজন। আমরা এখন 6 নম্বর পিলার বা স্তম্ভের একটি বিয়ারিং প্রতিস্থাপন করছি। বিয়ারিং প্রতিস্থাপনের পদ্ধতিটি হচ্ছে সেতুটিকে জ্যাকের সাহায্যে উঁচু করে পুরাতন বিয়ারিংটি সরিয়ে সেখানে নতুন বিয়ারিং বসিয়ে পুনরায় সেতুটিকে নিচে নামানো। বিয়ারিং পরিবর্তনের পদ্ধতিটি আমাদেরকে সেতুর নকশাবিদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হয়। পদ্ধতিটির মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে জ্যাকের আকার নির্ধারণ। জ্যাকটির আকার এমন ছোট হতে হবে যাতে তা প্রাপ্ত ফাঁকা জায়গায় বসানো যায়, আবার ছোট হলেও তা যেন সেতুটি টেনে তুলবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। সেতুর নকশাবিদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পরিপূর্ণ পদ্ধতিটি নির্ধারণ করার পর আমরা একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিয়োগ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির কাছে আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করি। এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য বেশ কিছু ইস্পাতের কাজ সাময়িকভাবে আমাদের নিজেদের ওয়েল্ডার দ্বারা করাতে হয়। নিয়ন্ত্রিত গম্যতার কারণে প্রতিটি অংশের নিজ অবস্থানে সঠিকভাবে প্রযুক্ত হওয়ার সামর্থ্য প্রয়োজন হয়। আমার পেছনে রয়েছে 1 নম্বর বার্জ। আমরা টেলিস্কোপিক ক্রেন দেখতে পাচ্ছি। পুরাতন বিয়ারিংটিকে সেতু থেকে নিচে নামিয়ে নতুন বিয়ারিংটি নিচ থেকে ওপরে তোলার কাজে আমরা এই ক্রেনটি ব্যবহার করি। দেখা যাচ্ছে ইতোমধ্যে এটা তোলা হয়েছে এবং বার্জের ডেকের সঙ্গে ব্র্যাকেট বা বন্ধনীগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে এবং একে স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে।
জিবের মাথার উপরে যে সমতল প্ল্যাটফর্মটি দেখা যাচ্ছে সেটি বেয়ারিং পরিবহন এবং যন্ত্রপাতি ওপরে তোলার কাজে আমরা ব্যবহার করব। প্রথম কাজ হলো জ্যাকটিকে স্থাপন করা, কিন্তু জ্যাকটিকে সরাসরি কংক্রিটের উপর স্থাপন করতে গেলে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ এটি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। জ্যাকের নিচে স্প্রেডার প্লেট স্থাপন করতে হবে যাতে ভর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কংক্রিটের ওপরও কিছু সহনীয় ভর স্থাপিত হয়। এই জ্যাকিং বা ওপরে তোলার কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করণীয়, নিয়ন্ত্রিত একটি প্রক্রিয়া যা 5 দফায় সম্পন্ন করা হয়। কতটুকু উত্তোলিত হচ্ছে তা প্রতি দফায় মেপে দেখা হয়। There is a God after all. It's gone like that. পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবার পর আমরা চাপ পরীক্ষা করে দেখি যে ওজন সঠিকভাবে পড়ছে কিনা। এরপর আমরা কলারের স্ক্রুগুলি লাগিয়ে দিই যাতে কলারগুলি ওজন বহন করতে পারে। একই সঙ্গে হাইড্রোলিকগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। সেতুটি উত্তোলন করার সাথে সাথে আমরা সেতু এবং স্তম্ভ থেকে বেয়ারিং সরিয়ে ফেলি। বেয়ারিংটি 20 মিলিমিটার পুরু আঠা বা ইপক্সি গ্রাউট দ্বারা সেতুর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। এটিকে বের করার সময় আমরা ড্রিল মেশিন বা হাতুড়ি ব্যবহার করি। এই পদ্ধতিতে খুব সংকীর্ণ পরিসরে কাজ করতে হয়। যেহেতু জ্যাকগুলো কেবলমাত্র সেতুর 2 প্রান্তে লাগানো যায়, সেহেতু কেবলমাত্র সেতুর প্রান্তসীমায় অবস্থান করেই কাজ করতে হয়। 20 মিলিমিটার উঁচু এবং 1 মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট জায়গার মধ্য দিয়ে উভয় প্রান্ত থেকে 600 মিলিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। একটানা কাজ করলে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে 5.5 দিন সময় লাগে। সেতুর ডেক থেকে খোলা বেয়ারিংটি স্তম্ভ থেকেও খোলা হয়। এরপর বেয়ারিংটিকে স্তম্ভের সাথে 5 মিলিমিটার পুরু পাতলা স্তর বিশিষ্ট কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী ইপক্সি গ্লু দ্বারা আটকে দেওয়া হয়। ইপক্সি গ্লুর এই স্তরটি অত্যন্ত পাতলা হয় স্তম্ভ থেকে বেয়ারিংটি পৃথক করার কাজে ড্রিল করার পরিবর্তে তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট ইম্প্যাক্ট গান ব্যবহার করা হয়। লক্ষণীয় যে আমরা কেবলমাত্র সেতুর উভয় প্রান্তে গ্রাউট সরিয়ে ফেলার ফলে যে হেডরুম সৃষ্টি হয়েছে সে জায়গা থেকেই কাজ করছি। বেয়ারিং সরিয়ে ফেলার একই সাথে স্তম্ভ এবং তার পার্শ্ববর্তী খুঁটির মাঝে একটি স্টিল স্লাইডিং ট্র্যাক তৈরি করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বেয়ারিংটি জ্যাক থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে লম্বালম্বিভাবে টেনে বের করে আনা হয়। পেছনে বন্দরে নতুন বেয়ারিংটি উপরে তোলার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। একটা উত্তোলন ফ্রেম যুক্ত করা হয়েছে এবং বেয়ারিংটি পরিষ্কার ও উপযোগী করা হচ্ছে। নতুন বেয়ারিংটিকে ক্রেনে সরাবার জন্য বার্জের উপর একটি ইস্পাতের টেবিল তৈরি করা হয়। এরপর নতুন বেয়ারিংটিকে সাবধানতার সাথে বার্জের নবনির্মিত টেবিলের উপর স্থানান্তর করা হয়। এরপর বার্জটিকে স্তম্ভের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সংযুক্ত করা হয়। ক্রেন ব্যবহারের সময় মনে রাখতে হবে যে যেহেতু জিপটিকে ঘোরানো যাবে না, তাই আমাদের একেবারে সঠিক অবস্থানে এটাকে যুক্ত করতে হবে যাতে করে জিপটি প্রলম্বিত করার সময় এটা ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মের ঠিক কেন্দ্রে থাকে। অবস্থান নেয়ার পর প্ল্যাটফর্মটিকে পুরাতন বেয়ারিংটির সমান উচ্চতায় উত্তোলন করতে হবে। পুরাতন বেয়ারিংটিকে প্ল্যাটফর্মের উপর উত্তোলন করে বার্জের উপর নামানো হয়।
এরপর নতুন বিয়ারিংটিকে টেনে প্ল্যাটফর্মে তুলে স্তম্ভের উচ্চতায় নেওয়া হয়। সঠিক উচ্চতায় পৌঁছে গেলে এটিকে চূড়ান্ত অবস্থানে উত্তোলনের জন্য প্রস্তুত স্লাইডিং প্ল্যাটফর্মে স্থাপন করতে হবে। যদিও বিয়ারিংটি অত্যন্ত বড়, কিন্তু এটি অত্যন্ত মানসম্পন্ন একটি ইলাস্টোমেরিক বিয়ারিং। এটি 1.2 মিটার লম্বা, 1 মিটার চওড়া এবং 380 মিটার গভীর। এই বিয়ারিংগুলি স্যান্ডউইচের মতো করে তৈরি। প্রথমে রাবার, তারপরে স্টিল, এভাবে 16 মিলিমিটার পুরু একটি স্তর এবং 4 মিলিমিটার স্টিল প্লেট দিয়ে পুরো বিয়ারিংটি মোড়ানো। অ্যাডহেসিভের লেভেল প্রতিষ্ঠার জন্য 5 মিলিমিটার ইস্পাতের পাত বসানো হয়। বিয়ারিং স্থাপনের ক্ষেত্রটি পরিষ্কার করা হয়। অ্যাডহেসিভ বা আঠা মেশানো হয়েছে। এরপর 5 মিলিমিটার অ্যাডহেসিভ ক্ষেত্র তৈরি এবং বিয়ারিংটিকে সঠিক অবস্থানে টেনে আনার কাজটি মাত্র 45 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হয়। অ্যাডহেসিভ সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টিলের পাতগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বিয়ারিংটিকে প্রায় তার নির্দিষ্ট স্থানে টেনে আনা হয়েছে। বিয়ারিংটি যথাস্থানে বসেছে এটা নিশ্চিত হবার পর যে স্লেজটিতে করে বিয়ারিংটি টেনে আনা হয়েছে সেটি নিচে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্লেজটিতে 4টি অপ্রশস্ত আঁকড়া বা ফর্ক আছে। বিয়ারিংটি এখন তার সঠিক স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ইপক্সি গ্লু শক্তভাবে জমে যেতে পারে। এখন স্তম্ভের সাথে যুক্ত বিয়ারিংটিকে সেতুর সাথে যুক্ত করতে হবে। বিয়ারিংয়ের ওপরের অংশ এবং সেতুর মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশে একটি শাটার স্থাপন করা হয়েছে এবং তা ইপক্সি গ্রাউট দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। পর্যাপ্ত সময় ধরে গ্রাউটটিকে শক্ত হতে দেওয়ার পর আমরা সেতুটিকে নতুন বিয়ারিংয়ের ওপর স্থাপন করি। এরপর একমাত্র কাজ হল সেতু এলাকা থেকে সমস্ত যন্ত্রপাতি সরিয়ে এলাকাটি পরিষ্কার করে ফেলা। যে কোনো ব্রিজের বিয়ারিং চেঞ্জটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট এবং সবচেয়ে বড় ধরনের একটা কাজ। এই কাজটা শুরু করতে হবে, এই কাজটা করতে হবে অত্যন্ত এক্সপার্ট ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে এবং ওই ব্রিজের ডিজাইনারের সুপারভিশনে। NUTTAL এই ব্রিজের বিয়ারিং চেঞ্জ করছে অত্যন্ত এক্সপার্ট একজন ব্রিজ ডিজাইনারের নির্দেশ মোতাবেক এবং আন্ডার দ্য ডাইরেক্ট সুপারভিশন অফ হেলক্রো লিমিটেড।